Assalamu alaikum, Advocate Aamir Rehman here with you. Today I will discuss with you a Supreme Court recent judgment at the Zulfikar Ali Bhutto case. इसको मैंने डिटेल में उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करा और अगर आप इस केस के मुकम्मल हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नए रेफरेंस के बारे में क्या बताया है तो प्लीज़ ये आगे वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और एंड तक देखें। इससे आपको सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ के बारे में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन चीज़ों को डिस्कस करा है। जज़ाकल्लाह, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। Qazi, Faez, Isa, CJ, Mr. Justice Sardar, Tariq, Masood, Mr. Justice Syed, Mansoor, Ali Shah, Mr. Justice Yahya, Afridi, Mr. Justice Amin-ud-Din Khan, Mr. Justice Jamal Khan, Mandokhail, Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, Mr. Justice Syed, Hasan, Azhar, Rizvi, Ms. Justice Musarrat, Hilali. Reference.1 of 2011. Reference by the President of Islamic Republic of Pakistan under Article 186 of the Constitution. In attendance, on behalf of President, Mr. Mansoor Usman Awan, Attorney General for Pakistan assisted by Ch. Aamir Rehman, Additional Attorney General, Malik, Javed, Iqbal, Wains, Additional Attorney General, Raja M. Shafqat, Abbasi, Deputy Attorney General and Ms. Mariam Ali Abbasi, Advocate. On court notice, Mr. Khalid Ishaq, Advocate General, Punjab, assisted by Mr. Sanaullah Zahid, Adil. Ag. Mr. Hasan Akbar, Advocate General, Sindh, assisted by Qazi M. Bashir, Adil. Ag. Mr. Aamir Javed, Advocate General, Khyber Pakhtunkhwa, assisted by Mr. Sultan Mazhar Shah Khan, Adil. Ag. Mr. Asif Rekhi, Advocate General, Balochistan, assisted by Mr. Miaz Swati. Adil. Ag. For the LRs of the late Zulfikar Ali Bhutto, Mr. Farooq H. Nak Sr. ASC, assisted by Messrs. Iftikhar Shah and Sheraz Shaukat Rajpal, advocates. On behalf of Mr. Bilawal Bhutto Zadari, Mian Raza Rabbani, ASC, assisted by Mr. Zishan Abdullah, advocate. On behalf of Ms. Sanam Bhutto, Ms. Bakhtawar Bhutto and Ms. Asifa Bhutto, Mr. Zahid F. Ibrahim, ASC, assisted by Mr. Altamash Arab, advocate. On behalf of Ms. Fatima Bhutto and Mr. Zulfikar Ali Bhutto, amicus curiae, Mr. Mansoor Ahmed Malik. इसका हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना था लेकिन ये सारे नाम हैं। अभी हम इसके जो है ना सेकंड पेज पर चलते हैं। 11th page. No. 2 Honorable former judge, assisted by Mr. Ansar Nawaz Mirza, ASC, Mr. Haider Rasool, ASC and Mr. Shariah Riaz, Advocate High Court. Mr. M. Makhdoom Ali Khan Sr., ASC, assisted by Mr. Saad Mumtaz Hashmi, ASC, Mr. Khalid Jord Khan, ASC, Ch. Iqbal Hasan Sr., ASC, assisted by Muzammil Faez Siwiya, Advi, and Mr. Qazi Nawaz, advocate. Mr. Asadullah Khan Chamkhani, ASC, assisted by Mr. M. Tariq Khan Hoti, ASC. Mr. Salahuddin Ahmed, ASC, assisted by Mr. Ehsan Malik and Mr. Aman Aftab, advocates. Complainant, Mr. Ahmed Raza Khan Kasuri, ASC. In person, for SCBA, Mr. Ali Imran, ASC. Dates of hearing: the 12th of December 2023, the 8th of January 2024, the 20th of February 2024,
26.2.2024, the 27th of February 2024, the 28th of February 2024 and the 4th of March 2024. Opinion: in the course of performing our core duty to administer justice, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, we, judges, are bound to do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. 1. There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of our duty to administer justice in accordance with the law. We must, therefore, be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility, in the spirit of self-accountability, and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. 2. The advisory jurisdiction, under Article 186 of the Constitution, requires this court to render an opinion on any question of law of public one oath of office for judges of the Supreme Court and the High Courts, prescribed under Articles 178 and 194 in the third schedule to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सफ़ा नंबर 2 साबका जज साहबान मिस्टर अनवर अंसर नवाज और इन सब के नाम आते जा रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ आया वो आ गई है। डेट ऑफ हियरिंग्स कौन कौन सी थी ये लिखी हुई हैं। 12/2/23, 8/1/24, 20/2/24, 26/2/24, 27/2/24, 28/2/24 और 4/3/24 है। इंसाफ का इंतज़ाम करने के अपने बुनियादी फ़र्ज़ के अंजाम दही के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइन के मुताबिक और कानून हम जज हर तरह के लोगों के साथ सही सलूक करने के पाबंद हैं। कानून के मुताबिक बगैर किसी खौफ या एहसास के, प्यार या नाजायज़ ख्वाहिश के हमारी अदालतें तारीख़ में कुछ ऐसे केसेस जिन्होंने अवामी तासर पैदा किया या तो खौफ या एहसास हमारे फ़र्ज़ की कारकर्दगी को रोकता है। कानून के मुताबिक इंसाफ करें, हमें इसलिए होना चाहिए आजिज़ी के साथ अपनी मादी की गलतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खुद एहतसाबी की रूह और हमारी वाबस्तगी के सबूत के तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि इंसाफ की फरहमी गैर मुतसलसल दयानतदारी वफादारी के साथ की जाए। कानून हम खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते और सही सिमत में तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अपनी मर्ज़ी की गलतियों को तस्लीम नहीं करते। मुशावरती दायरा इख्तियार आइन के आर्टिकल 186 के तहत इस अदालत से अवाम के कानून के किसी भी सवाल पर राय देने की ज़रूरत है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों के लिए ओहदे का हलफ आर्टिकल 178 और 194 के तहत मुकर्रर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के तीसरे शेड्यूल में। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Page number 3. Importance referred to by the President. To us, the question of law, in essence, is whether the requirements of due process and fair trial were complied with in the murder trial of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, Mr. Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, by the trial court, the Lahore High Court, and the Appellate Court, the Supreme Court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. 3. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto. Under the regime of the military dictator General Zia-ul-Haq, the reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr.
Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmed Khan Kasuri, 4. With the able assistance of the eminent legal minds of the country. We, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. Question 1. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights, as guaranteed under Article 4. Sub-articles 1 and 2, Article 8, Article 9, Article 10A, Due Process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. If it does not, its effect and consequences. Opinion. I. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. E. The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. صفحہ نمبر 3 صدر کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے۔ اہمیت ہمارے نزدیک قانون کے سوال میں جوہر مناسب عمل اور منصفانہ مقدمے کی سماعت کے تقاضے تھے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کے مقدمے کی تعمیر کی پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، ٹرائل کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اپیلنٹ کورٹ، سپریم کورٹ۔ یہ سوال ہم رجوع کریں اور جواب دیں کہ آیا ٹرائل کورٹ اور اپیلنٹ عدالتوں نے مناسب عمل اور منصفانہ تقاضوں پر توجہ دی اور ان سے نمٹا؟ مقدمے کی سماعت۔ نمبر 3 صدر پاکستان کے دائرہ کردہ ریفرنس نے ہمیں ایک فراہم کیا ہے مقدمے کی کارروائی پر غور کرنے کا موقع۔ سزا اور فوجی امر کے دور حکومت میں مسٹر بھٹو کی سزائے موت سنائی گئی۔ جنرل ضیاء الحق ریفرنس حکومت کے دور میں دائر کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کی بنیاد جناب بھٹو نے رکھی، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتیں دوسری بڑی سیاسی جماعتوں نے اس انکوائری کو آگے بڑھایا اور اس کا انتخاب نہیں کیا۔ ریفرنس واپس لیا۔ یہ اجتماعی مفاد وسیع پیمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی عوام کی خواہش ہے کہ اس عدالت سے اس پر رائے حاصل کی جائے۔ مسٹر بھٹو کو ایک منصفانہ ٹرائل اور اس کے مقدمے کی سماعت کے لیے مناسب عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب محمد احمد خان قصوری کا قتل۔ نمبر 4 ملک کے نامعور قانونی ذہنوں کی مدد سے اہم وجوہات کے بعد میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ ایمپلیفیکیشنز کے تابع اور اس میں کی گئی وضاحتیں اس میں دیے گئے سوالات پر رائے دیں۔ درج ذیل شرائط۔ سوال نمبر 1 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا یا نہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قتل کے مقدمے کی سماعت کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو بنیادی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ آرٹیکل 4 ذیلی آرٹیکل 1 اور 2A کے تحت ضمانت شدہ حقوق۔ آرٹیکل 8، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 نے واجب الاعلاد عمل۔ آرٹیکل 9، 14 اور آرٹیکل 25 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973۔ اگر ایسا ہوتا ہے نہیں، اس کے اثرات اور نتائج۔ رائے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے مقدمے کی کارروائی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپیل پر پورا نہیں اترتے۔ منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کے بنیادی حق کے تقاضے آئین کے آرٹیکل 4 اور 9 اور بعد میں درج ہے کے تحت ایک علیحدہ اور آزاد بنیادی حق کے طور پر ضمانت دی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10A آئین اور قانون تربیت دیے گئے کوئی طریقہ کار فراہم نہیں کرتے۔ اس فیصلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے جس کے تحت مسٹر بھٹو کو سزا سنائی گئی تھی، سزا کی برطرفی کے بعد مذکورہ فیصلے کو حتمی شکل دی گئی۔ اس عدالت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ 1011th page number 4. Question 2. Whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts being based upon or enunciating
the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 1973. If not, its effect and consequences. Opinion referenced questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in the Zulfikar Ali Bhutto case has already been dissented to or overruled. Questions 3 and 5. Whether in the peculiar circumstances of this case awarding and maintaining of the death sentence was justified or it could amount to deliberate murder keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. Whether on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence, material in the case an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. Opinion in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with respect to fair trial and due process. Question 4. Whether the decision in the case of murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirements of Islamic laws as codified in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance specifically mentioned in the following surahs of Holy Quran. Surah Al-Nisa, verses 17 and 18. Surah Al-Baqarah, verses 159, 160 and 222. Surah Al-Maida, verse 39. Surah Al-Araf, verse 153. Surah Al-Nahl, verse 119. Surah Al-Taha, verse 82, as well as b. Sunan ibn Majah, chapter 171, hadith number 395. What are effects and consequences of doctrine? Repentance opinion. We were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion. पेज नंबर 4 सवाल नंबर 2 आया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने की सज़ा भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट का बैंडिंग फैसला करार दिया जा सकता है कि असूल पर मुबनी या बयान करने वाले दीगर तमाम अदालतों पर इस्लामी जमहूरिया की ऐन के आर्टिकल 189 के मुताबिक कानून पाकिस्तान 1973 अगर नहीं तो इसके असरात और नताइज राय हवालाशुदा सवालात कानून के असूल की वजाहत नहीं करते हैं। इस अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जिसके हवाले से हमारी राय मांगी इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आया कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में कानून का असूल पहले ही बयान हो चुका है, ऐसे इख्तलाफ किया गया या मुस्तरद कर दिया गया। सवालात 3 और 5 इस केस के अजीब हालात में नवाजा जाए और सज़ाए मौत को बरकरार रखा जाए जायज़ था या इसके बराबर हो सकता है। शहीद के खिलाफ वाज़े तअस्सुब को मद्देनज़र रखते हुए जानबूझकर कत्ल किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो या किसी नतीजे पर पहुँचे और अक्स करदा नताइज की बुनियाद पर केस में सबूत मवाद से सज़ा का हुक्म और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सज़ा हो सकती थी। महफूज शुदा राय आइन के आर्टिकल 186 के तहत अपने मशावरती दायरा अख्तियार में और ये अदालत शहायद के दोबारा जांच नहीं कर सकती और फैसले को कालअदब नहीं कर सकती। मामला तहम अपने तफसीली वजूहात में हम अहम की निशानदेही करेंगे। आइन और कानून को ताहियाँ जो इंसाफ के हवाले से हुई थी, मुकदमे की समाअत और मुनासिब अमल। सवाल नंबर 4 शहीद के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का फ़ैसला आया या नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामी कवानीन के तकाज़ों को पूरा करते हैं कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? अगर ऐसा है, क्या मौजूदा मामला ख़ास तौर पर तौबा के नज़रिए से मुहीत है? कुरान पाक के दर्ज सूरतों में मज़कूरा अलफ सूरत निसा
آیت 17 اور 18، سورت بقرہ آیت 159 160 اور 222، سورت مائدہ آیت 39، سورت آراف آیات 153، سورت النحل آیات 199، سورت طٰہٰ آیات 82 کے طور پر۔ اس طرح بے سنن ابن ماجہ باب 171 حدیث نمبر 395۔ نظریے کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ توبہ رائے: ہم اس سوال پر کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی، لہٰذا یہ رائے دینا نامناسب ہوگا۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ 01 2011 page number 5. Qazi Faez Isa, C.J. Sardar Tariq Masood, J. Syed Mansoor Ali Shah, J. Yahya Afridi, J. Amin-ud-Din Khan, J. Jamal Khan Mandokhail, J. Muhammad Ali Mazhar, J. Syed Hasan Azhar Rizvi, J. Musarrat Hilali, J. Announced in open court at Islamabad, on the 6th of March 2024. Chief Justice approved for reporting. پیج نمبر 5 ہے اس کا لاسٹ۔ جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سردار طارق مسعود جسٹس، سید منصور علی شاہ جسٹس، یحییٰ افریدی جسٹس، امین-ود-دین خان جسٹس، جمال خان مندوخیل جسٹس، محمد علی مظہر جسٹس، سید حسن اظہر رضوی جسٹس، مسرت ہلالی جسٹس۔ کھلی عدالت میں اعلان: اسلام آباد 6 مارچ 2024 کو چیف جسٹس رپورٹنگ کے لیے منظوری دی گئی۔ یہ بھٹو صاحب کا کیس جو ہے جس میں ان کو جو ہے نا پھانسی دی گئی تھی، اس کے جو ہے نا ایک ریفرنس دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ اس کو میں نے اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کرا ہے، تو یہ فار دا نالج پرپز دوستوں کو سینڈ کریں۔ اور اس میں کچھ نالج ہے کون کون سے سپریم کورٹ نے کوسچن جو ہے نا ڈسکس کرے ہیں، تو پلیز واچ ٹو دا کمپلیٹ ویڈیو اینڈ پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب دس اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ جزاک اللہ۔